যে তোমার আমরা লাস্ট পড়তেছিলাম হচ্ছে লাস্ট চ্যাপ্টার না, বলো মা দিয়ে বলো শেষ চ্যাপ্টারের নাম কি? দেখা যায় মা দিয়ে আসো, মা দিয়া তানিশা জানো লাস্ট চ্যাপ্টারের নাম? yes sir set the formula get the formula ওকে, আবার শুনি, yes sir আবার বলো শুনি। set the formula get the formula সেট দ্য ফর্মুলা, yes sir গেট দ্য ফর্মুলা, এটা yes yes, শিওর? yes sir আচ্ছা আচ্ছা, এইটাতে আমরা হচ্ছে ফর্মুলা সংক্রান্ত কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতেছি, এবং একটা ফর্মুলা নাম্বার 1 ফর্মুলা ছিল, ফর্মুলা 1 ছিল হচ্ছে তোমার ফাইন্ডিং nth টার্ম। আমরা এটা কেন পড়তেছিলাম আজকে দেখবো আর কি, যে কেন আমরা ওগুলো পড়তেছিলাম। ফাইন্ডিং nth টার্ম in a series, right? এবং সেটা এমন ছিল যে nth টার্ম, সাপোজ একটা যদি এমন হয়, একটা সিরিজ আমি লিখি 1 প্লাস 4 প্লাস 7 প্লাস কেবল আছে ওই রুমে আছে, plus n, right? So if we want to know these nth term, not nth term, right? So if you want to know this nth term, I mean, suppose bolo je 15th term or 16th term, othoba bolo 27th term. So what is that nth term? That is actually our formula is. So the nth term is equal to a plus n minus 1 into d. এটা হচ্ছে আমাদের এই ফর্মুলা ছিল। And the second formula was for, and we all do know actually, we all do know, just hold on, আমাদের একটু কাজ চলতেছে, আমি একটু হ্যাঁ ডক্টর নওশাদ, হ্যালো, বলো। আচ্ছা, ওকে আমি জানাচ্ছি। Okay. এটা বেটার না, এটা বেটার না, নিচে একটা লেয়ার বালু দিবি, তার উপরে মাটি দিবি, শেষ কাহিনী। হাইট বেশি, ওকে 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 ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, এটা দরকার। হ্যাঁ দেখছি, আমি দেখেই বলছি, আমি ক্লাসে দেখছি তো আমি। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম আর এটা তোর মহাভারত শুনতে হবে না। হ্যাঁ চওড়া, তোর পাশের আরেকটা ব্লু, যেটুকু চওড়া, আরেকটা ব্লু কালারের যে কিছু, এটা কি ওই ছবিটা পাঠান। ওকে, সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা 2 ছিল হচ্ছে দ্য সাম অফ the in sum of the sum of n terms of a series, এটা ছিল সেকেন্ড বিষয়টা। in that case আমরা যদি এরকম হয় যে হ্যাঁ প্লাস 4 প্লাস 7, রাইট, প্লাস আমরা এরকম দিলাম, এরকম দিয়ে
সাপোজ আমাদের কিরকম একটা নাম্বার দিল এখানে, I mean in that series the number is of course in that series, I mean maybe it is 46 will be one of the number of this series 46, তাহলে আমাদেরকে বললো যে what is the sum of first this term, I mean first nth term, I mean n number of terms, right? n number of terms. So আমরা এই ধরনের কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, আমাদের ফর্মুলাটা কেমন ছিল, ফর্মুলা ছিল যে sum of first n terms of a series is equal to, in that case we use a symbol s, use is equal to so the আমি এখানে বসায় নেই, এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম প্লাস the last term multiplied by number of terms multiplied by the number of terms. Okay. So multiply the number of terms number of terms divided by কত হবে, divided by 2, right? Divided by 2. এই ফর্মুলাটা আমরা আগে করেছি না? তানিশা, মাহাদি আসো, ইহান আসো Yes, ক্লাস। sir. Yes, sir. Yes, sir. This is the and now we need to know actually why do we need these formulas actually. আমাদের একটা ম্যাথ ছিল আমাদের বইতে, আমরা ওই ম্যাথটা একটু আগে করব এবং ওইটা সংক্রান্ত অ্যাডভান্স একটা কোশ্চেন থাকবে এইভাবে, হ্যাঁ? সো আগের দিন আমরা বোধহয় কোশ্চেন নাম্বার 10 পর্যন্ত গেছি, ঠিক না? আগের দিন সো আমি এখন একটা কোশ্চেন নাম্বার 11 দিয়ে আমি একটু ম্যাথ করি তাহলে একটু সুবিধা হবে। 1 plus 3 plus 5 plus dots, right? So I'm লিখলাম যে okay, I want to ask two things. Maybe আমি এখানে একটা নাম্বার লিখলাম হচ্ছে তোমার 37, আমি বললাম যে what is the sum of the terms of the series. So এটা করার একটা সহজ বুদ্ধি আমি আগে দিব, তারপরে আমি আরো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের প্রসেস নিয়ে আলোচনা করব। সো দেন আমাদের কাছে যে ধরনের, যেহেতু এই ম্যাথটা আছে আমাদের, যে আমাদের বইতে একটা ম্যাথ, সেই ম্যাথটার ধরনেরই এটা, শুধু ওখানে আছে হয়তো প্রথম 5 জনকে দিলা, এমন যদি একটা সিচুয়েশন তোমাকে পরীক্ষার হলে দেয় যে জানুয়ারি মাসে যতগুলো দিন হচ্ছে অড নাম্বার, যতগুলো তারিখ হচ্ছে অড নাম্বার, ওই তারিখে তুমি তোমার কোন একটা বন্ধুকে ওই তারিখের যে নাম্বারটা the number of that specific date, you are giving him to accumulate, I mean you're giving some candies of that number to accumulate them all, and at the end of the day, at the end of the month, how many candies you will need, right? এরকম যদি একটা প্রশ্ন থাকে তাহলে তখন তুমি কি করবা, ওখানে তো সংখ্যা গুনতে হবে, অথবা আমি 37 দিচ্ছি, আমি যদি বলি 177, then what are you gonna do? তাহলে আমরা এই ম্যাথটা আগে করা শিখি, হ্যাঁ? সো আমরা কি করব, আমরা এটা টার্মে সাম বের করার আগে আমাদের দরকার হচ্ছে দুইটা জিনিস। আমাদের সামের যে ম্যাথ
ম্যাথটা এটাতে এই ফর্মুলা দিয়ে করা যায়। আর আরেকটা ফর্মুলা আমাদের কাছে আছে, আরেকটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আমাদের কাছে আছে, হোল্ড অন। সেটা হচ্ছে তোমার বইতে যে মেথডটা দেওয়া আছে সেটা শর্টকাট মেথড। আমরা এরকম করি যে the number of terms এই যে the number of terms in the series is actually the process হচ্ছে, যদি এটা একটা অড নাম্বার সিরিজ হয়, এই সিরিজটা কিসের সিরিজ? এটা একটা সিরিজ অফ অড ন্যাচারাল নাম্বারস, রাইট? এই সিরিজটা কিসের সিরিজ? odd natural numbers, right? In that Yes, case, sir. very simply, we can find out actually the how many terms are there, how many numbers are there in this series, right? In that case, এটা হচ্ছে আমাদের কাছে আছে। So এটা কিভাবে করব? এটা করব 37, the last number plus 1 divided by 2. That is the rule. বুঝতে পারছি? So what is the last number? This is 38 divided by 2, and it is 19. So we got a 19 numbers in this series, right? So therefore the sum, and এখানে লিখি is comma দিয়ে লিখি n, তাহলে সুবিধা হবে। Therefore the sum of the series is, so sum লিখলাম s দিয়ে, is s is equal to, and we do know actually this is actually something like that, right? n square, তাই না? n square না এটা, এটার সিস্টেমটা কি? যদি সাম অফ দা অড নাম্বার সিরিজ হয় তাহলে ফর্মুলাটা কি? n স্কয়ার, রাইট? And what is the value of n? The value of n is 19. So it is 19 square, and we can write down actually 289. বুঝতে পারছি প্রসেসটা? Yes, তো Yes, আমরা sir. আমরা যদি কোশ্চেন, আমি যদি আরো 3টা দেই তোমাদের করতে, একটা জিনিস বারবার বলি, মানে last 2 years we are observing that in the exam, psychology is giving high priority on your presentation, right? So it's very important যে তোমার প্রেজেন্টেশনটা ঠিক আছে কিনা। So entire ম্যাথটা করো শর্টকাট করে, তুমি করলা, বাট পরীক্ষার হলে তুমি লিখতে পারলা না যে হাউ টু প্রেজেন্ট দ্য থিং, হাউ টু প্রেজেন্ট দ্য সলিউশন, তাহলে তুমি নাম্বার পাবা না। বুঝতে পারছেন? So my next question is, this one is 165. Sir, can I Carbon ask a question? Sorry, sure. Sir, I have a question that after dividing like the sum of the terms in the series, then sir, when we will find the nth term number. that, yes, sir, that There will time, be, sir, I told you, okay, I have got your question, right? If you have the term is odd number, then the number of term will be decimal, right? And that is not possible because number of term, I mean, index will never be decimal, right? The index cannot be decimal, as we do know, right? And that is your question. And in that case, what you are going to do it? This is the question? Is this the question? Yeah. Hello, Tanisha? yes, sir. Okay. In the series of odd number, right? These are the odd natural number series. That these numbers, all these numbers will never be, I mean, the last number will never be an even number. And as you are actually adding only one with a odd number, the sum is always going to be an even number. বুঝতে পারছি? This is Yes, sir, a বুঝতে series পারছি। of
odd natural number, right? So any number or the last number from this series will be an odd number, and if you add 1 with any odd number, the number is going to be even, right? And Yes, if you sir. divide the even number, you're going to get a whole number, not any decimal, right? Yes, sir. Sir, Follow. Yeah. sir, when you are finding that number of terms, that is the value of n, we are Mhm. adding 1 with the last term, but why not we are subtracting? Why we are adding? Okay, that's another question. Okay, I'm going to answer you this question, but after you just solve these all math, solve these all 3 maths, and then I'm going to answer this question, right? This is also a very good question. Quick. স্যার আপনি একই কোয়েশ্চেন দুইবার দিয়েছেন। Oh, okay. The last Yes, one. sir. দুইটা ভালো কোশ্চেন পাইছি, একটা তানিশার কাছ থেকে আর একটা ইয়ানের কাছ থেকে। দুইটা কোশ্চেন পাই আমি খুশি যে স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করলে ক্লাস নিতে অনেক আনন্দ লাগে। হ্যাঁ, এবং আই এম রিয়েলি হ্যাপি উইথ দিস কোশ্চেন যে তোমরা কোশ্চেন গুলো করছো, বাট তোমরা ভাবতেছো বিষয়টা। দ্যাটস হোয়াট অ্যাকচুয়ালি উই অলওয়েজ লুক ফর, that whether our students are involved in the business or not, right? There's always a we always try eagerly to make you involved in the business, but in most cases we fail. So I'm really thankful that you have asked a two very good question actually. Done. What's the answer for the question number 12? Bolo, ke korso? স্যার 6889। 6,889. Correct. It is correct answer. What is the, I mean, what was the n for that number? What is the value of n? 83. 83। Sir, 83. 83. So Yes, we sir. just have to Sir. find out the square number of 83. Okay. Yes. 165 plus 1 is 166, divided by 2 is 83, definitely. And if we just make it squared, the answer will be 6,889. So I think I'm thinking Mahadia is correct. This is the answer, right? Okay, what is the Yes. answer for the next one? কেউ করো নাই? তানিশা করতেছো না, শুধু কি প্রশ্নই করলাম? No, sir, I'm doing it. Sir. 159। Okay, what is the answer for the second one? বলো তানিশা, বলো। স্যার শুনতে পাই নাই, বন্ধ হয়ে গেছে। স্যার আমি বলবো। না না, ইহান বলো। স্যার 23, স্যার অ্যান্সার হবে 56169। ওকে, এটা কিভাবে করলা? 56169 স্যার 237 স্কোয়ার। 237 স্কয়ার, 237 স্কয়ারে যে তুমি মাল্টিপ্লাই করছো 237 237, রাইট? এটা করছো, মাল্টিপ্লাই করতেছ না? So Yes, sir. tell me the second number, the digits of the second line. I mean 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে যে ডিজিট গুলো পাইছে এগুলা বলো দ্রুত, ফাস্ট। এই লাইনটা বলো আমাকে, ফার্স্ট লাইন না, সেকেন্ড লাইন বলো মাল্টিপ্লিকেশনে। বলো 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 বলো, তা নাহলে বুঝবো ক্যালকুলেটর দিয়ে করছো। 010, সরি, 7010। 690, হ্যাঁ 7010, 7010, ইয়েস 7010, না 7011,
না 10 ঠিক আছে 7010 ওকে তাহলে আনসারটা কি আসছে 56,169 এটা হচ্ছে পরেরটার আনসার হোয়াট ইজ দ্য আনসার ফর দ্য লাস্ট ওয়ান উই হ্যাভ ডান দ্যাট কে করছে এটা কে করছে বলো লাস্ট ওয়ান Sir, 451 square. 451 square then what is the answer for the square Tesha nai karo 230001. 203 Zero 401 203 401 that will be the answer for 451 square if you just Sir, make the yes. square of 451 we're gonna get 203401 so I go for the answer of Ihan I mean he asked us a very important question that why didn't we subtract why did we add actually right okay now to answer this question I want to write down something okay আমি এই কোশ্চেনটার আনসার প্রথম এই সিরিজের যে প্রথম ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস হচ্ছে তখন আমি দিয়েছি বাট অনেকে পার্টিসিপেট করে নাই বা সামথিং লাইক দ্যাট এন্ড খেয়াল করি আমরা যে ফার্স্ট আমরা একটা জিনিস দেখি যে আমরা একটা ন্যাচারাল নাম্বার গুলোকে আগে দেখি হ্যাঁ 5 6 7 8 9 and 10 okay now how many what is the this is the natural number series so we have a facility that the value of the last number itself is the value of their index right the value of the last term is the index the value index value right I mean since this itself actually index number right so in case while this number is odd I mean this n is odd if it is sorry I'm sorry or not odd even this n is even we only have to divide the n by 2 কখন যেমন খেয়াল করি how many odd numbers and even numbers are there 1 2 3 4 5 right these are the odd numbers and 1 2 3 4 5 so once we start if we start a natural number series with an odd number I mean that is 1 and end up even number I mean n is equals to 10 then if we want to find out actually the how many odd numbers or how many even numbers in this series so the answer is very simple n by 2 we have 5 even numbers we have 5 odd numbers here কখন যখন স্টার্টিং টা হচ্ছে odd আর ফিনিশিং টা কি ইভেন এই ক্ষেত্রে রাইট আচ্ছা এবার যদি খেয়াল করো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 এখন এই পর্যন্ত আমরা কি জানি এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের যে বিষয়টা হ্যাঁ এই পর্যন্ত আমাদের বিষয়টা কি এই পর্যন্ত আমাদের বিষয়টা হচ্ছে তোমার we have 10 numbers we have 10 numbers and this one is the 11 one এখন কি হয় খেয়াল করো the first one is odd this one is odd and this one is even odd right so how many numbers we have 11 right but how while the starting is odd and the finishing is also odd তখন খেয়াল করো odd number কয়টা আছে 2 3 4 5 6 তার মানে এটা হচ্ছে ব্যাপারটা এমন তুমি যদি টোটাল যে নাম্বারটা লাস্ট যে ভ্যালুটা 11 তার সাথে তুমি যদি 1 অ্যাড করো
তার সাথে 2 দিয়ে ডিভাইড করো, তাহলে তুমি কত পাও? 6। তুমি খেয়াল করো তোমার 6টা হচ্ছে কি আছে? ইভেন আছে, আর 5টা হচ্ছে কি আছে? অড আছে, রাইট? তো অড নাম্বার সিরিজে কি হয়, তার মানে এই যে আমরা 1 3 5 7 9 11, এটা হচ্ছে অড নাম্বার সিরিজ। অড নাম্বার সিরিজে আমাদের যে নাম্বার, সেই নাম্বারটা হচ্ছে আমরা অড না, লাস্ট যে নাম্বার তার সাথে 1 যোগ করলে 12 হবে, তার সাথে 2 ডিভাইড করে দিলে এই যে 6টা পাবো, কারণ আমরা একটা বেশি পাবো। ইভেন পাবো 5টা, আর আমরা অড পাবো সবসময় একটা বেশি। তাহলে যেহেতু এটা এটা যেহেতু অড নাম্বার, এটাকে ডিভাইড করলে হবে 5.5। আমরা এরকম ধরে নিব মনে মনে যে উই হ্যাভ 12 নাম্বারস, and to make these 11 12, we cannot write down 12 itself. Since it is the n, I mean index of the numbers, so we can write down a formula like that for any odd number series, n plus 1. I mean, we are picking the next one, and as we have learned that if a series started, I mean, if it is a natural number series and it started with odd and finishing the number is even, the thing is that the number of odd numbers or a number of even numbers is n by 2. Since it is not, I mean series of natural numbers, if it is the series of odd natural numbers, as we have find that the in the odd natural numbers, it is always one more than the number of even numbers. So we will, in our mind, we assume that we have 12 numbers, and in that case, if we assume it that we have 12 numbers, in that case we have equal number of even numbers and odd numbers, and we can follow this rule. So to make these n as a value of, I mean even value, we will add this one. বুঝতে পারছি কারণটা? হ্যালো, Yes, sir. কারণটা বুঝতে পারছি যে কেন আসলে এটা কি হবে, এক যোগ করব কেন, কারণ অড নাম্বারের সিরিজে কি হয়, সব সময় অড নাম্বার একটা বেশি আর হচ্ছে তোমার ইভেন নাম্বার একটা কম। এটার আরেকটা প্রসেস আছে, এটার আরেকটা প্রসেস হচ্ছে এমন করতে পারো, তোমার কাছে যদি, সরি, তুমি যদি এমন মনে করো যে, আচ্ছা দেখ, মানে আরেকটা প্রসেস জানতে গেলে আসলে ডিফিকাল্ট আলোচনা যাবে, তো দরকার নাই, আমরা এইটা মনে রাখি যে if we want to find out that the numbers, the formula is n plus 1 by 2, where n is the last odd number. N is the last. n কেন লিখলাম না, n লিখলাম না কারণ এটা n হয় না, এটা n হয়, এটা হচ্ছে লাস্ট নাম্বার প্লাস 1, and this formula we can use only for the odd even number series. বুঝতে পারছি? হ্যালো, বুঝতে পেরেছি? Yes, Yes, sir. sir. Yes. আচ্ছা, Yes, তো sir. আমরা দুইটা ফর্মুলা শিখছি এর আগের দিন, সেটা হচ্ছে n এর টার্ম, আর এটা হচ্ছে how to find out the the sum of the numbers, right? Now we need another one. Using this formula we are going to actually solve another problem, another kind of problem, right? I mean, we had question, this is our question actually. Okay, number 15, question number 15 লেখো, আমি চেঞ্জ করতেছি। 1 plus suppose 6, then 11, okay. আমি বললাম যে আমি বললাম এরকম যে how many terms are there in the series? I mean, from 1 to 61, how many numbers are there, right? I mean, if you find out actually the position of 61, that is going to be our answer, right? If you find that one, so how to find that one? Okay, let's see what we have, what ingredient we have already, right? Let's see that. Okay, now given the first number is A,
equals 1, the difference D is equal to 6 minus 1 and is going to be 5. Let the number of terms be n. তাহলে কি লেখা যায়? Therefore sign দিতে হবে, therefore sign দাও, therefore nth term is 61, and we don't know actually how many terms are there, but if we assume that we have n terms in this series, এই সিরিজে আমাদের কাছে যদি n টার্ম, ধরো 17টা টার্ম, সাপোজ 17 টার্মস, তাহলে এটা কি হবে? যদি if you have 17 numbers in this series, then 61 is the 17th, right? If you have 12 numbers in this series, then 61 is the 12th term. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So if we have assumed that we have n terms, in that case, what is 61? 61 is the nth term of the series. So as we know, the nth term is nth term equals a plus n minus 1 into d, as we know that. So therefore চিহ্ন দাও, therefore দিয়ে লিখো, আমি therefore কথায় লিখি, therefore 61 is equal to 1 plus n minus 1 into 5, right? ঠিক না? As you know, nth term, what is the formula of nth term? A plus n minus 1 into d. Plus n What is minus the 1 nth term here? 61. What is the value of a? 1. What is the value of n? We don't know. What is the value of d? 5, right? So we have only one variable we don't know, and we can solve this. Can we? Yes, sir. Or 61 is equal to 1 plus, if we multiply the 5, then it's going to be 5n minus 5, right? And then we can write down, or 61 is equal to 1 minus 5, it will be minus 5, so I can write down 5n minus 4, right? Can we? Or Yes. we can Yes. write down 61 plus 4 is going to be 5n. Can we? Or we can write down, I mean, now I want to shift the whole system, right? That is 65, right? 65, right? So so therefore, or n is equal to 65 over 5, and if you cancel the 13, so n is equal to 13. So now we do know how to find out the value of n, right? Yes, sir. Okay. So can you solve another one if I ask you to solve? সবাই বুঝতে পারছি ব্যাপারটা? Yes, sir. Yes, sir. Okay, hold on. We have 2-3 minutes, so I'm giving you one math to solve it right now, and some few others for your homework, right? এটা করো, সলভ করো এটা।
ভালো দেখা যায় সামনাসামনি দেখলাম কিন্তু। না ভালো দেখো না মানে জিনিসটা না খুঁজা পাওয়া যাবে না রাস্তায় ছোট কিছু দিলে না না এটা যথেষ্ট বড় যেটা কোনটা এদিকে আসছো হ্যাঁ, 2 ফুট আর 1 ফিট টায়ার যথেষ্ট বড়। হুম আপনার হচ্ছে লাগবে হচ্ছে স্টপারের মতো তাই না, টাকাটা স্টপার হিসেবে দেওয়া লাগবে, আপনি 3টা দিলে ওটা 3000 টাকা হবে। ছোট হইলে ডেলি কাইতে পরে থাকবো গিয়া তুলো এটা একটা প্রবলেম বিশাল প্রবলেম এটা গুতা খাইলে কাইতে পরে যাবো এটা আমি চিন্তা করতে ভাবতেছি গাছ তো নিচে ধরে চিকন ছটানো গুতা খাইলে কাইতে পরে যাবো এটা একটা প্রবলেম ঠিক আছে এটার মধ্যে তুই ভেবে দেখ গুতা দিলে গাছ পরে যাবে এনে কয় কেজি মাটি আমি দিলাম পরে না ভাই, কয় কেজি মাটি আছে আপনি একটু যেটা